Dayon. Unsay ato. You look so good po. Thank you. Black spam yung haters na yan. Oh, okay. Yan, hindi naka-base sa relihiyon. Ma, ang liwanag mo. Yeah. Ayusin ko, te. Nag-celeb ka ba ng Easter Sunday? Yes, I did. In my own special way. I did a sketch. I was a nude sketch model for an artist. And I loved it. Sabi ko, like, I was like reborn. That's an interesting way to celebrate Easter. Sabi, oy, wa kay angay pahawa dira sa Pilipinas. Saba, oy, wa kay angay pahawa dire sa Pilipinas. Girl, ganun, ikaw mo tag-iyag Pilipinas, Dom. Wala lagi ka, ikaw, kinsa day ka, girl. Uy, apon nimo. Si Dom, dek kadet man din si Dom. Angler. Ano sa angler? Sige. Hawa dire sa live dong. Kung di man di ka gana maminaw, ay nagstorya dira. Daga pa magstorya good. Kawanta kailan nimo mo magani kay picture bati siguro kag naong. Joke lang. Si gwapo siguro ka, basin, no? Naulaw lang kasi yung pagkagwapo ba, na lang yung ka nagbutang og picture ba. You believe in God, yet you are not implementing his teaching and also neglecting the rules. Girl, paano mo nasabi? Hala, away na sila. Bati kag nawong wakay angay. Lakin sa bati na to. Dapat side to side para makita gyud kin sa bati og nawong. Wapoy problema magbati og nawong, di ba? Like kaw man gani na ulaw man gani kasi nawong mo wakay profile pic dira okay ra na. Walay ko andili ra ka labra gyapon ka ni Lord balag maot kag nawong, di ba? Giinana gyud ka, mao punay pagkagama sa imo ako inana gyud, di ba? Mao pud siguro pagkagama sa ako inana gyud na wag gyud koy angay. Ana. Hindi ako naniniwala na may Diyos, I mean yung sinasamba natin, pero creator naniniwala ako. Okay. You want flowers? Taray. Ano yung want flowers? I like flowers. Are you gonna give me flowers? Sinners judging sinners for sinning differently. I love this. Sinners judging sinners for sinning differently. Love that. Tama. Lahat tayong mga tao ipokrito. Aware ka naman pala sa pagiging ipokrito. We have to do something about it. Now that you're aware, how do we become less of a hypocrite? Naniniwala ka sa Diyos, di mo kabisado yung 10 Commandments. Love your neighbor, girl. Nag-away. Masakit bang salitang we need Christ? Di naman. We need love. But love, God is love eh. Yun yung mga logic kasi. Pero ako, I think we need love more than whatever. We need love more than ever. Love is universal. It cuts across different languages, different beliefs, different religions. We need love more than we need religion, I think. Do we need God? If it serves you. But, I do believe kasi as a believer of God, that God is indeed love. When you've experienced love, then you might have also experienced God. Diba? Ayun. Are you an atheist? No, I've been how have I not made this clear? But sige. Lucas, no, I'm not an atheist. But no hate for atheists. They're also just truth seekers. They want to know the truth. And if they believe that there is no God, it's okay. We respect that. Ganun lang yun, di ba? One of my fave queen, love you, Luca, binge watching Dagdan until now. Thank you. Huwag masyadong panoorin, girl. I-ignore natin sila, oy. Ako gani, naka-move on na nasa itabo ni mo. Peace, y'all. Oo. Thank you, girl. Bakla ka po ba? Hindi na ako bakla. Straight na po ako. Yeah. Ayoko na po ng
Male genitalia. Ayoko na ba? Okay na po ako. Straight na po ako. Lahat ng tao, kaya nga nandito tayo sa lupa, hinulog tayo. Wala. Naniniwala ka po, paulit-ulit naman itong mga tanong na to. Hypocrite ba ka mo? Adobong bangus. Okay. Ang gulo na. Alam nyo, I might, I might end na this live kasi apart from my battery is like draining, nagkakagulo na yung mga tao. I thought you are suspend in the Philippines. Ask lang po. No, I'm not suspend here. Yan. Take care. God bless. And how do I end this? Wait lang. End live and now. Yes.